Good afternoon. Good afternoon, buenas tardes para todos. It's my pleasure to be with you today. Privilegio estar con ustedes esta tarde. And today I would like to take you to one of my favorite classrooms. Quisiera llevarlos hoy a una de las aulas que más me gusta. One of my favorite classrooms is just north of here in Arizona. Una de mis aulas que más me gusta queda un poco al norte de aquí en el estado de Arizona. A famous landmark called the Grand Canyon. Un lugar muy famoso llamado el Gran Cañón del Colorado. I've spent many weeks of work in the Grand Canyon. He pasado muchas semanas de trabajo en el Gran Cañón. And it has an incredible story of creation to tell. Y nos dice una historia increíble con respecto a la creación. Not only can we see the incredible story of creation, but we can see the incredible story of the Noah's flood there as well. No solo podemos ver una historia increíble de creación, sino también del diluvio de Noé. The Grand Canyon is over 1 mile deep in places. El Gran Cañón tiene más de 1 milla de profundidad, sería 1.6 kilómetros de profundidad en algunos lugares. It's many kilometers wide. Tiene muchos kilómetros de ancho. And down in the bottom is the Colorado River. Y en el fondo pasa el río Colorado. One of the most recognizable things about the Grand Canyon Una de las cosas más notables acerca del Gran Cañón is the many layers of rock that we can see there. es el hecho de que podemos ver ahí muchas capas de piedra. Here's a view of the Grand Canyon from space. Aquí es una vista del Gran Cañón, vista desde el espacio. In the middle of the picture, it looks like there's a mountain range. En el centro pareciera como si fuera una cordillera de montañas. But if you look closely, you'll see the river right through the middle. Pero si miramos más de cerca, vemos que el río pasa por ahí. The white stuff is snow. Lo que se ve de color más blanco es piedra. The Grand Canyon is over 300 miles long. Tiene más de 300 millas de largo, It's about 500 kilometers. como 500 kilómetros. If we go down to the bottom of the Grand Canyon, Si bajamos hasta el fondo del cañón, we see some of the Earth's oldest rocks. vemos algunas de las piedras más antiguas de la Tierra. Even though I'm a college professor in geology, Aunque soy profesor de geología en una universidad, I believe the Earth is only thousands of years old. creo que la Tierra no tiene más de unos miles de años. And so we're looking at some rocks that I believe are some of the oldest rocks on Earth. Lo que podemos afirmar es que las rocas que vemos ahí son algunas de las más antiguas de la Tierra, But they're probably only about 6,000 years old or so. pero probablemente no tienen más de unos 6.000 años. These rocks form the core or the foundation of most of the continents. Estas son rocas que son de la cimentación fundamental de la mayoría de los continentes. In these rocks, we see evidence of lots of heat. En ellas encontramos evidencia de Heat. mucho calor, And these rocks may have been liquid at one time. y probablemente en algún momento estuvieron en estado líquido. In the creation models that I'm putting together, Y en los modelos de creación que estoy armando, along with some others, junto con otros we estudiosos, believe that these rocks were made on the third day of the creation creemos week. que estas rocas se formaron en el tercer día de la creación. If we look at a sketch of the Grand Canyon, Si miramos un esbozo o un dibujo del Gran Cañón, these rocks would be indicated by the red arrow. estas rocas serían señaladas por la flecha roja. I'm sorry, I need to remember to move the slide forward. Tengo que pasar Here we ahí go. está la flecha. So the oldest rocks on Earth are here represented by this red arrow. Sí que las rocas más antiguas de la Tierra están representadas por la flecha roja. As God lifted the continents out of the oceans on the third day, Cuando Dios levantó los continentes de los océanos en el tercer día, we think water would have run off the continents evidentemente el agua se hubiera descurrido de los continentes and would have made some of these rocks near the bottom of this slide. y sin duda hubiera formado algunas de las rocas que vemos en esta diapositiva. These are sedimentary rocks, Son rocas sedimentarias, except that these rocks do not have any fossils in them.
Pero el hecho es que no tienen fósiles de ninguna clase. Paleontologists have looked and looked, and yet they found no fossils in Los these. paleontólogos han buscado mucho, pero no encuentran fósiles. We do find fossils above the yellow line. Sí encontramos fósiles arriba de la raya de la línea amarilla que se ve en la foto. And we think that has some significance in the biblical story. Y creemos que eso es significativo en el relato bíblico. So on day 3, the In- Bible tells us that God lifted up the continents. En el día 3, Dios dice que la Biblia dice que Dios levantó los continentes. And some of us think that as the continents were lifted up, these rocks that I have on this slide were made. Y algunos creemos que en el momento cuando los continentes subieron, se formaron estas rocas que vemos aquí en la pantalla. And if we go back to our sketch, these would again be indicated by this red arrow. Y volviendo al dibujo, son las rocas señaladas por la flecha roja. Now it's important to remember these are some of the oldest rocks on earth, Es importante recordar que son algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. and we know that because they're underneath of everything else. Sabemos eso por el hecho de que están debajo de todos los demás. And so before we get the rocks on top, we have to have the rocks below. Así que antes de poder formar las rocas de arriba, pues tienen que estar formadas las de abajo. And that's how we would know that they are very old. Por eso decimos que son más antiguas. Now, as a reminder, these rocks have no fossils in them. Para repetirme, esas rocas no tienen fósiles de ninguna clase. But we do find lots of fossils above the yellow line that I have in this picture. Pero sí encontramos fósiles en las rocas arriba superiores a la línea amarilla del dibujo. As a young geologist, I became aware of this. Cuando era un geólogo joven, me di cuenta de esto. As I was starting to study geology, Cuando comenzaba a estudiar geología, I was being taught evolution and the old age of the earth, me enseñaban la evolución y la antigüedad de la Tierra de muchos años. and I was millones. learning about fossils, Yo estaba aprendiendo acerca de los fósiles and I began to understand some things about the earth. y empecé a entender algunas cosas con respecto a la Tierra. I began to understand some things that didn't make sense with evolution. Y algunas de las cosas que me decían no tenían sentido si uno acepta la evolución. And as I looked at the rocks of the Grand Canyon, Y al observar las rocas del Gran Cañón, some of the most famous rocks in the world, que son algunas de las rocas más famosas del mundo, I realized the Grand Canyon illustrated some of these problems. me di cuenta que el Gran Cañón ilustraba algunos de estos problemas. And so one of the problems is the sudden appearance of fossils. Uno de los problemas es que los fósiles aparecen de repente. We look and look and look for fossils in the rocks that are down below, Buscamos en vano los fósiles que haya fósiles en la roca de abajo, indicated by the red arrow, señaladas por la flecha roja, and we find none. y no hay. And evolution says that life gradually evolved over many years. La evolución afirma que la vida evolucionó gradualmente a través de mucho tiempo. And yet, when we look at these rocks, we don't find any fossils. Sin embargo, cuando miramos estas rocas, no aparecen fósiles. And yet, when we look at the rocks right above the yellow line, Y cuando miramos las rocas inmediatamente arriba de la raya amarilla, every type of animal life appears in those rocks. toda clase de vida animal aparece en And this is- fósiles en esas piedras. This is one of the things that I realized as a young geologist. Fue una de las cosas que descubrí como un geólogo joven. So if we look at the rocks right above the yellow line, Mirando las rocas arriba de la raya amarilla, we find things like sponges and corals, hay cosas como esponjas, corales, snails, caracoles, arthropods like trilobites. antrópodos como trilobites, Those are crab-like creatures. son animalitos como cangrejos. And even fossil fish are found right above this yellow line. Aún peces en forma de fósiles se encuentran inmediatamente arriba de la línea amarilla. And so I realized the fossil record started suddenly. Así que me di cuenta que el registro fósil empezó de repente, de golpe. It didn't take place gradually as Charles Darwin had No said. ocurrió gradualmente como Carlos Darwin había postulado.
Now, the rocks above that yellow line are all marine rocks. They're all marine rocks. O las rocas que están por encima de esta raya amarilla son de vida marina. These rocks evolutionists would call these Paleozoic rocks. Evolucionista dice que esas son rocas de la era paleozoica. And we know they're marine rocks because of the ocean fossils in them. Los llamamos rocas marinas debido al tipo de fósiles que contienen. And as a young geologist, I also found this very interesting. Como geólogo joven, eso me pareció también muy interesante. Why would there be ocean rocks on top of the continent? ¿Y por qué aparecen rocas de océano encima del continente? In fact, why would there be ocean rocks at very high elevations? ¿Y por qué aparecen rocas marinas en elevaciones muy altas? And we know they're marine because they have marine animals in them. Sabemos que son marinas porque tienen animales marinos. So I realized that maybe after all that the story of the flood was true. Entonces me di cuenta que después de todo la historia del diluvio tiene razón. So again, here's this red arrow, De nuevo miramos la flecha roja and it indicates all the rocks with marine animals in them. que señala rocas que tienen animales marinos. If we go back down to that yellow line, Volviendo a la línea amarilla, we don't find any fossils below the yellow line. debajo de esa línea no hay fósiles de ninguna clase. And right above that yellow line, the fossils explode. Inmediatamente arriba, una explosión de fósiles. Lots and lots of fossils all over the world. Muchísimas fósiles en el mundo entero es así. This just doesn't happen in the Grand Canyon. Esto no sucede solo en el Gran Cañón. We can find this all over the world. En cualquier parte del mundo es igual. And evolutionary geologists have recognized it. Y los geólogos que creen en la evolución han reconocido este hecho. And it's one of the most serious problems with the theory of evolution. Es uno de los problemas más serios que confronta la teoría de evolución. It's a problem that life begins suddenly and not gradually. Es un problema el hecho de que la vida comienza de repente y no gradualmente. So this is what the general outline of a continent looks like. Así es como parece el bosquejo general del continente. In the core of most continents, we have granite. En el fondo tenemos granito, We have this yellow line that I've drawn in there. tenemos la línea amarilla que he dibujado. And I would interpret that yellow line as the beginning of the flood. Y yo quisiera afirmar que esa roca señala el comienzo del diluvio. Oftentimes, when we look at this area of the earth, Cuando miramos esta área de la tierra, we see vast amounts of erosion. observamos mucha cantidad de erosión. And so, as the flood waters increased on the earth, A medida que las aguas del diluvio aumentaban sobre la tierra, the first thing that they would have done was to erode the continent. lo primero que hubieran hecho era erosionar el continente. And then on top of that, all kinds of marine rock layers would be made. Por encima de esto se depositarían muchas clases de rocas marinas. And so here's another picture of the Grand Canyon. Aquí hay otro cuadro del Gran Cañón. And I'd like to talk about three different rock layers in particular here. Quisiera hablar aquí en especial de tres diferentes capas de piedra. All three of these layers that I'd like to point out Las tres can not only be found in the Grand Canyon, but all over the North American continent. aparecen no solo en el Gran Cañón, sino a través de todo el continente norteamericano. Some of these layers even extend down into Mexico. Algunos de ellos, estas tres capas se extienden hasta en México también. The first layer I'd like to talk about is the Tapeats sandstone. La primera que quisiera mencionar aparece hacia la izquierda, las piedras areniscas de Tepiz. And that would be one of the first layers that was made during Noah's flood. Sería uno de los primeros capas que depositó el diluvio de Noé. We not only find this layer in the Grand Canyon, Esta capa aparece no solo en el Gran Cañón, but we've traced it all the way to Greenland.
inclusive hasta Groenlandia. It's a thin blanket of rock that totally covers North America. Es como una cobija delgada o capa delgada de roca que cubre toda Norteamérica. This rock layer is part of what we call a transgression. Esta capa de piedra es lo que llamamos una transgresión. And what that means is an increase in sea level. Increase in sea level? A rise in sea level? Yeah. Deepening water? Transgression. Yeah. Ok, lo que eso significa es que las aguas marinas iban profundizando. So geologists recognize that this rock layer means that water was getting deeper and deeper as we follow this unit across the continent. Los geólogos reconocen que esta capa de piedra significa que la profundidad del agua estaba siendo cada vez más profunda a medida que vamos avanzando a través del continente. And of course, that's what Genesis teaches us, isn't it? Y es lo que leemos en el libro de Génesis, ¿no? It says the waters of the flood increased on the earth. Dice que las aguas del diluvio aumentaban sobre la tierra. And as we look at the rock layers in the earth, we can see evidence of that. Al ver las capas de piedra en la tierra, podemos ver evidencia de este hecho. We think this same rock layer is represented in other continents as well. Creemos que esta misma capa de piedra se ve representada en otros continentes también. So this is a layer of rock that we can find around the world. Así que de hecho es una capa de piedra que se encuentra alrededor del mundo. And so by studying things like this, we see that Noah's flood was worldwide. Así que al estudiar esto, podemos comprobar que el diluvio de Noé fue mundial. Another rock that we can see in many places around the world is the red wall limestone. Otra roca que podemos observar en muchas partes del mundo es las limestones calizas de la pared muro rojo. And that's the layer of rock right in the middle of this slide. Piedra caliza roja, eso que se ve en el medio del And I'll talk some more about this layer in just a moment. En un momento vamos a hablar más de esto. And then the third layer of interest is near the top. La tercera capa de interés está cerca de la superficie. This is an important rock layer called the Coconino sandstone. Es una capa muy importante llamada las areniscas de Coconino. And I will talk more about this later in the week. Vamos a hablar de esto más en la tierra durante la semana. Dr. Brand will talk about some footprints that are found in this layer as well. El Dr. Brand va a hablar de algunas huellas que se encuentran precisamente en esa piedra arenisca. So let's look at something in the red wall limestone that's very interesting. Ahora vamos a mirar algo que se encuentra en las calizas rojas que me parece muy interesante. In the red wall limestone we find some squid. En esas areniscas rojas encontramos creo que son calamares, ¿verdad? These animals are very big. Son muy grandes estos animales. And they had a shell that's like an ice cream cone. Tenían su concha parece un cono para helado. And then the head came out of one end. Y la cabeza se salía de un extremo. With its feet sticking out. Con sus patitas extendidas. And we find fossils of this in this red wall limestone. Encontramos fósiles de este animal en esta caliza roja. If you look at this rock layer, si observamos esta capa de piedra, you can see why they call it the red wall. Podemos ver por qué lo llaman la roja del muro rojo. It's a cliff that's often red. Es un precipicio que muchas veces tiene color rojo. This is a place along the Colorado River where the red wall limestone is. Este es un lugar en el transcurso del río Colorado donde se mira este muro rojo. And if you look closely in those rock layers, you can find fossils like this. Y si uno mira de cerca, observa bien, con cuidado en esas calizas, encontramos fósiles de este tipo. So look right in the middle of the slide. Observen bien en el centro de la diapositiva. And you can see that cone shape right in the middle. Pueden ver esa figura así cónica en el centro. And that's one of these fossil squid.
Es uno de estos calamares fosilizados. And so there are billions of these squid that are found in this rock layer. En esa capa de piedra se encuentran miles de millones de esos animalitos. Every time you go and look at the bottom of the red wall limestone, Cada vez que uno va y mira de fondo a esta caliza del muro rojo, you can find these fossils. aparecen estos fósiles. Now, limestone sometimes can be a challenging rock layer for creationists. Ahora, las calizas a veces presentan ciertos retos para los creacionistas. I learned in school that limestones take a very long time to form. A mí me dijeron cuando era estudiante que es necesario mucho tiempo para la formación de calizas. And evolutionists have said the same thing about this rock. Y los evolucionistas han dicho lo mismo acerca de esta roca. But there's something interesting about these squid. Pero hay algo interesante en cuanto a estos calamares. The squid are long and narrow, like this pointer. Ellos son largos y angostos como esta plumita que tengo en mi mano. And when you take objects like this and move them in a current, Cuando uno toma objetos de este tipo y los mueve en una corriente the de agua, objects will either end up parallel to the current. los objetos o se encuentran paralelos a la corriente, So long objects like this might go in the same direction as the current. así que ellos pueden estar moviendo a la misma dirección que mueve la corriente, Or sometimes they end up perpendicular to the current. o pueden encontrarse perpendiculares con la corriente. And so a colleague of mine started making measurements of these squid, Un colega mío comenzó a medir esos calamares and he found out that the squid were either oriented like this y or like this. descubrió que siempre o estaban orientados así o así. And that tells us that these squid were laid down by a very powerful current. Eso es evidencia de que estos calamares fueron depositados en agua que estaba fluyendo rápidamente. So as we trace these squid throughout the Grand Canyon, Cuando observamos estos animales a través del Gran Cañón, they occur over a distance of many hundreds of kilometers. se encuentran a través de una distancia de muchos cientos de kilómetros. And everywhere we find them, Y en cada lugar donde los encontramos, they're all lined up the same way. siempre están alineadas de la misma manera. And so as creationists, Así como creacionistas, we've been able to demonstrate hemos podido demostrar that at least part of this formation was made very quickly. que por lo menos una parte de esta formación se depositó de manera muy rápida. This part of the formation was probably made in minutes to explain the rock. Para poder explicar esta roca fue formada tal vez en cuestión de minutos. So what about the Coconino sandstone? ¿Qué en cuanto a las areniscas coconino? This is a rock layer that I've been personally studying, Es una capa que yo he estado estudiando personalmente and I think it's one of the more important formations in the Grand y Canyon. creo que es una de las formaciones más importantes del Gran Cañón. The reason that it's so important to creationists La razón por la cual es tan importante para creacionistas is because many evolutionists tell us that this is a fossil desert. es porque muchos evolucionistas nos dicen que este fue un desierto en tiempos antiguos. And the criticism would be, Y la crítica sería, how could a fossil desert be in the rocks that you're explaining with Noah's flood? ¿cómo podría un desierto ocurrir en las rocas si creemos que eso fue formado por el diluvio de Noé? So you can't have fossil sand dunes in the middle of the flood. No puede uno encontrar dunas de arena en medio de un diluvio. Now the reason that evolutionists say that these are fossil sand dunes La razón por la cual los evolucionistas afirman que estos fueron dunas de arena en tiempo antiguo is that the layers in the Coconino are at an angle. es porque las capas del coconino se están depositadas en un ángulo. So if you look at the layers carefully, you can see some layers that are in an angle like this. Cuando uno los observa de cerca se ve que algunos están depositados en un ángulo. And the evolutionists would say that those are the steep parts of fossil sand dunes. Algunos evolucionistas dicen que son las partes inclinadas de las dunas. And so I've been studying this layer carefully.
He estado yo estudiando esta capa con mucho cuidado. and so has Dr. Brand, that'll speak on this later in the week. Lo ha hecho también el doctor Brand, que va a hablar de esto más tarde en la semana. And we found some very interesting things Y in the hemos sandstone. encontrado algunas cosas muy interesantes en estas areniscas. And so one of the things that we found Una de las cosas que encontramos, that Dr. Brand has studied que el doctor Brand ha estudiado, are these fossil footprints. son las huellas fósiles. And he is going to talk about these Él va a hablar de esto later in the week. durante la semana. And I think you'll be very fascinated by these. Estoy seguro que va a ser un tema muy fascinante. And some of the evidence that he's uncovered Alguna parte de las evidencias que él ha descubierto can only be explained if these were made underwater. solo se puede explicar si estas huellas fueron formadas debajo del agua. And I'd like to show you some of the new things that I've found in this sandstone. Ahora quiero mostrar algunas cosas nuevas que yo he descubierto en estas areniscas. So I've been working on this about the past 15 years. Tengo ya más o menos 15 años estudiando. One time the lights went out on me when I was speaking in a classroom. En una ocasión se apagaron las luces cuando yo estaba enseñando en una aula. And I told my students to sit still, Les dije a los alumnos, quédense quietos, and they would have to listen anyway. porque de todas formas me tienen que escuchar. And then I gave them a test. Así que les apliqué un examen. All right, it looks like we have everything back. Parece que ya volvió la cosa. And so one of the things that I've been studying that I'll talk about later in the week are some sand intrusions in the Coconino. Una de las cosas que vamos a mencionar son algunos lugares donde la arena se ha entrometida en este coconino. And these are what some of these look like. Así es como se ven algunas de estas. These sand intrusions are where liquid rock has penetrated downward. Las intrusiones son lugares donde roca líquida ha penetrado hacia abajo. And this can only be explained if the Coconino was underwater. Y esto solo se puede explicar si la arenisca se formó debajo del agua. It can only be explained if the rock was wet and not dry. Solo se puede explicar si la piedra estaba húmeda o mojada y no seca. But we'll talk more about that later in the week. Vamos a hablar más de esto durante la semana. So this is similar to what might have happened as the sand was forced downward into the rock layer below. Es similar a lo que podía haber ocurrido si la arena fue forzado a intrometerse hacia abajo. Some interesting things that we found in the Coconino are dolomite. Es interesante que hemos encontrado depósitos de dolomitas And a type of mica called muscovite. y un tipo de mica. Okay. So dolomite is a type of mineral that only forms in the ocean. El dolomita, ¿es cierto dolomita que se dice? Dolomita solamente se forma en el océano. And we happen to find this mineral in the form of rock layers in the Coconino. Y lo encontramos este mineral en la forma de capa de piedra en el coconino. And here's a picture of 4 of these rock layers that we found. Aquí está en esta fotografía 4 de estas capas que hemos encontrado. Of all the geologists that have studied the Coconino, De todos los geólogos que han estudiado esta formación de coconino, we were the first ones to find these. fuimos los primeros en encontrar estas capas. We also found some other interesting things in the Coconino. También encontramos otras cosas interesantes en el coconino. This is a picture under a microscope of the sandstone. Esta es una fotografía microscópica de esta arenisca. And you can see these round balls under the microscope. Se puede ver así como bolitas redondas bajo el microscopio. These round balls are made of the mineral dolomite. Estas son del mineral dolomita. And the way that these balls form is they roll back and forth on the ocean floor. La manera como se forman estas pelotitas es que se ruedan adelante, para atrás en el fondo del océano. And the mineral dolomite usually accumulates around a sand grain.
y el dolomita se acumula alrededor de un granito de arena. The other thing that we found in the Coconino, La otra cosa que hemos encontrado en el Coconino, almost everywhere we looked, y casi en todos los lugares donde observamos, is a type of mica called muscovite. es un tipo de mica que se llama muscovita. And this picture also shows the sandstone under the microscope. En este cuadro también vemos la arenisca debajo del microscopio And you can see that this mineral peels apart like the pages in a book. y se puede ver que este mineral se puede separar como las páginas de un libro. And this mineral does not occur in desert settings. Este mineral no ocurre en el desierto. We don't find it in desert sand dunes No lo encontramos en las dunas de arena del desierto. because as this mineral gets blown around in the desert, Porque si este mineral lo lleva el viento de aquí para allá en el desierto, it's very fragile and it comes apart. es muy frágil y se descompone. And I've actually had some students that did a project with this mineral. Realmente algunos de mis estudiantes hicieron un proyecto con este And in the mineral. laboratory, we were able to show that this mineral does fall apart very quickly. Y en el laboratorio pudieron demostrar que ese mineral se descompone muy fácilmente. Now this I was very surprised to find in the Coconino. Y esto me causó mucha sorpresa encontrarlo en el Coconino. These are called parabolic recumbent folds. Se llaman pliegues parabólicos reclinados. And the reason they're called parabolic recumbent folds La razón por que les dan este nombre is because the crossbeds es porque las capas encrucijadas get flipped over like this, like a parabola. se encuentran dobladas como una parábola, And so if you look at the rock, forma parabólica. you can see that it's folded sideways like this. Al observar la roca se puede ver que fue plegado hacia doblado. And a friend of mine found these in Sedona, Arizona. Y un amigo mío los encontró en Sedona, Arizona. Here's another picture of them. Aquí otra foto de lo mismo. Again, if you look on the cliff face, if you look on the cliff, if you look on the rock Si wall, uno observa la base o el muro del precipicio, you can see the rock is folded over like se this. puede ver que la roca está plegada como él está mostrando aquí con la mano. These can only happen underwater. Solamente puede ocurrir bajo agua They esto. do not happen in deserts. No sucede en el desierto. And you need very strong water currents. Y requiere corrientes muy fuertes de agua. And here's how it happens. Watch me. Observen, por favor, cómo sucede. The water takes the El agua crossbed va doblando and bends the crossbed right over. y dobla las capas encrucijadas. And this is some of the best evidence we found that the Coconino is made underwater. Eso es algunas de las evidencias más fuertes que hemos encontrado para demostrar que eso no fue un desierto, sino que se formó debajo del agua. Now we think the Coconino might represent something like this. Creemos que el Coconino puede representar algo así. You might notice the famous bridge in the background. Tal vez observen un famoso puente en la parte de atrás. It's the Golden Gate Bridge near San Francisco. Es el puente del Golden Gate cerca de San Francisco. And this is an image of the ocean floor. Esta es una imagen del fondo del océano. And you can see the ocean floor is not flat, Se puede ver que el fondo del océano no es plano, but the ocean floor has big sand dunes on it. pero porque tiene como algo como dunas de arena. And so you can make sand dunes underwater Sí se pueden formar dunas de arena debajo del agua with very strong water currents. cuando hay corrientes fuertes de agua. And so we think this might be something like the Coconino formed. Así que creemos que así fue como se formó probablemente el Coconino. Okay, now let's think for a minute about the erosion of the Grand Canyon. Ahora vamos a pensar por un momento en la erosión del Gran Cañón. Many people think the Colorado River cut the canyon very slowly. Muchas personas piensan que el río Colorado fue cortando muy paulatinamente el cañón, But we found some evidence that that's not true. pero hemos encontrado evidencia de que eso no es cierto.
If you look at the Grand Canyon, Si observamos el Gran Cañón, it often has very steep walls, tienen a veces muros muy precipitados, muy precipicios, muy acantilados. and the rock walls don't have much loose debris on them. Y en las paredes no hay mucho sedimento suelto. You can see a little bit of debris on the canyon walls where I have the arrows, Donde hay flechas, sí hay un poco de piedras sueltas, but for the most part that debris is missing. pero en casi toda la distancia no hay ese tipo de depósitos. It's very similar to some canyons that we see in the state of Washington Es muy similar a algunos cañones que podemos ver en el estado de Washington, that we know were cut very quickly by a large flood. que sabemos que fueron formados rápidamente por un diluvio muy They were grande. cut. This canyon was cut during the Ice Age Este cañón fue cortado durante la edad de hielo, when glaciers came south from Canada cuando los glaciares descendieron desde Canadá and blocked the flow of a river. y obstruyeron un río. It made a giant lake behind the ice Se dam produjo un enorme lago debajo de la represa de hielo, with water up to 300 meters deep. con agua que tenía hasta 300 metros de profundidad. The ice dam broke and released all the water, En cierto momento la represa de hielo se rompió y soltó de una sola vez todo el agua and cut these very deep canyons in Washington. y cortó estos cañones muy profundos que se encuentran hoy en el estado de Washington. This is a place called Dry Falls. Un lugar que se llama Cascadas Secas. There used to be big waterfalls that came over this cliff. Había antes salto de agua que pasaban por encima de estos precipicios. In the Grand Canyon, we think something like this might have happened. Creemos que algo así podía haber ocurrido en el Gran Cañón. You can see where I have the yellow line up there. Se puede ver donde tengo algo de amarillo. That yellow line is actually a mountain range Ahí hay una cordillera that may have held back water and created a large lake. que tal vez en un momento detenía el agua y creó detrás un lago. One hypothesis for the formation of the Grand Canyon Una hipótesis para la formación del Gran Cañón is that somehow the water found its way past that dam es que de alguna forma el agua logró desviar o pasar por alto esa represa and cut the canyon out very quickly. y se cortó el cañón en forma muy rápida. That doesn't explain everything about the Grand Canyon. Eso no explica todo lo que podemos observar en el There Gran are still Cañón. some deep side canyons that this hypothesis would not explain. Hay unos cañones laterales profundos que esta hipótesis no explicaría. And so the cutting of the canyon is a complex problem that nobody has a good answer to Así que la yet. formación del cañón es un problema complejo y hasta el momento nadie tiene una respuesta totalmente satisfactoria. But we've been working on that. Pero estamos trabajando para lograrlo. Now, another thing about the Grand Canyon is, have the rocks of the Grand Canyon been successfully dated? Otra pregunta acerca del Gran Cañón es que si las rocas del cañón han sido fechados, o sea, su fecha, se ha establecido la fecha correcta I think Dr. de las Baumgartner, rocas. I think Dr. Baumgartner is going to talk a bit about dating, so I won't cover too much here. Creo que el doctor Baumgartner va a hablar de datación, But there are a así couple que yo rock no voy a layers. decir mucho, pero hay una par de rocas, de capas de roca. There are a couple rock layers in the Grand Canyon that can be dated with radioactivity. Hay unas dos capas de piedra en el Gran Cañón que pueden ser datadas con radioactividad. And what I'd like to tell you right now Lo que quiero decirles ahora is that when you date the rocks with radioactivity, es que cuando queremos descubrir la edad de las rocas con radioactividad, there are several different methods that can be used. hay varios métodos que se pueden usar. And those methods do not agree with each other. Y esos métodos no concuerdan entre sí. For example, Por ejemplo, the rocks at the very top, las rocas de más encima, más that arriba, the top red arrow points to, donde se ve la flecha superior, we know those are the youngest rocks in the Grand Canyon. obviamente son las rocas más jóvenes del cañón.
But depending on the radioactive method that you use, Pero dependiendo del método de datación radioactiva, those rocks can date older than the rocks that are very deep in the canyon. pueden tener una fecha de mayor edad que las de abajo. And so there's some serious problems with the dating of these rocks. Aquí sí hay algunos problemas serios con la datación de estas rocas. Here's some of these rocks at the top of the Grand Canyon. Hay algunas de estas rocas que vemos en la foto en la parte superior. There's a volcano there that has lava flows that go right over the edge. Hay un volcán ahí que tiene un flujo de lava que se derramó por el precipicio, por And la orilla. again, depending on the dating method that you use, Y nuevamente, dependiendo del método que usamos de datación, these rocks can date older than some of the rocks that are the very oldest rocks in the Grand Canyon. estas rocas pueden tener una edad que les hace parecer mayores que algunas de las rocas inferiores del So cañón. those can date older than some of these deeply buried rocks. Pueden aparentemente tener una edad mayor que algunas de las rocas que están muy abajo. Going to skip ahead. So, okay, the last thing I want to cover today Lo último que quiero mencionar hoy, is like to look at 4 evidences quisiera tomar en cuenta o considerar 4 evidencias that millions of years do not exist in the Grand Canyon. para afirmar que en el Gran Cañón no se ven millones de años. Now, the first example El primer ejemplo is the contact between the red wall limestone es el contacto entre las areniscas de muro rojo and the Muav limestone. y las calizas del Moab. And you can see that the contact between those 2 formations is very flat. Se puede ver que el punto de contacto entre esas dos formaciones, esas dos capas, es muy plana, It's a straight line. es una línea derecha. And yet in other places, Pero en otros lugares we find a whole nother formation between those rock layers. encontramos entre esas dos capas una formación entera, o sea, entre la de arriba y la de abajo. En algunas partes hay otra capa. And so geologists would like to put up to 150 million years in between those 2 rock layers. Por eso los geólogos quisieran poner hasta 150 millones de años entre esas dos capas. And yet we don't see any evidence of the missing time. Y sin embargo no hay evidencia de que ha pasado tanto tiempo, There's no obvious erosion, porque no hay erosión, no obvious weathering, no ha habido intemperismo and nothing to indicate that there is missing time. y no hay nada que nos puede convencer de que pasó mucho tiempo. If you look carefully at these rocks, Si uno considera cuidadosamente estas rocas, you'll see a big bend in them. A bend, a fold. Aquí un plegamiento. And realize this is a mountainside that you're looking at. Lo que se ve aquí es el lado del costado de una montaña. Down at the bottom of the picture, I have there's a person standing there. Se ve con la flecha amarilla abajo a una persona. You see the person down there, just very tiny. Eso da idea de la proporción de la perspectiva. Now, when these rocks were deposited, Cuando se depositaron estas rocas, they were deposited flat, horizontal. se depositaron en forma plana. And you can see that Horizontal. now they're bent or they're folded. Ahora están plegados o doblados. And so when did this folding happen? ¿En qué momento sucedió este plegamiento? According to the story of evolution, De acuerdo con la historia de la evolución, the rock would have been made 520 million years ago. estas rocas se depositaron 520 millones de años atrás. And this is a type of sandstone. Es un tipo de arenisca. And then it would have been folded Entonces después se dobló about 60 million years ago. casi como 60 millones de años. That would be a difference of 460 million years. Significa que el plegamiento ocurrió 460 millones de años después de Now, que let se me see. depositó. Let me see how smart you are. Vamos a ver si ustedes son muy inteligentes, como creo What que would son. happen if you tried to bend a hard rock?
¿Qué ocurre si uno trata de doblar una roca dura? It breaks up. It would break, you're right. Tienes razón, así es. So the problem is here, El problema aquí es, these rocks are not broken. estas rocas no están quebradas. How is it that these rocks sat here for 460 million years ¿Cómo es posible que se quedaron ahí 460 millones de años and didn't turn into hard rock? y no se convirtieron en roca dura? These are sandstones, Son areniscas which very easily could have turned into rock, que en caso normal se van a solidificar, but they didn't. pero no lo hicieron. And so my interpretation is La forma que yo lo interpreto, that the 460 million years is not there, que esos 460 millones de años, that these rocks were No es folded cierto. while they were still soft. que esas rocas se doblaron estando todavía blandas. And it wasn't until after they were bent that they turned into hard rock. Y no fue hasta que después de que se doblaron que se endurecieron. It goes very nicely with the young age of the earth and Noah's flood. Esta idea concuerda muy bien con la idea de que la tierra está joven y que ocurrió el diluvio. Here's one more example of a fold, Aquí otro ejemplo de un plegamento. and this fold is between two limestones. Y esta ocurre entre dos piedras calizas. And again, there's supposed to be an incredible amount of time between these two rocks. Nuevamente se supone que pasó mucho tiempo entre esas dos capas. And yet you can see that both of the rock layers are folded. Pero se puede ver fácilmente que se doblaron. And limestones are like cement, they harden up very quickly. Y la piedra caliza es como cemento, se endurece muy rápido. And then one last thing about the time in the Grand Canyon Una última cosa, una última idea acerca del tiempo que observamos en el Gran Cañón. is about these sand injectites in the Coconino. Tiene que ver con las intrusiones de arena en el Coconino. And I'll talk a little bit more about these on Thursday. Voy a hablar un poco más acerca de esto el jueves, But the Coconino is supposed to be 275 million years old. pero recuerden que el Coconino supuestamente tiene 260 millones de años. And there was an earthquake that caused the liquefied sand to move downward. Y ocurrió un terremoto que hizo que la arena en forma líquida se movió hacia abajo. The problem is there's over 200 million years El problema es que sucedieron 260 millones de años between the two things. entre los dos eventos. And over that time, the Coconino should have turned into solid rock. Y si había pasado tanto tiempo, obviamente el Coconino se hubiera solidificado. And so this is one more evidence Es otra evidencia más that the millions of years of time don't exist in the rocks. que esos millones de años no es cierto. So we've looked at many things today from this very beautiful place. Hoy hemos observado muchas cosas en este lugar muy hermoso. It's one of my favorite places on earth En toda la tierra es uno de los lugares míos favoritos, because not only can we see God's creative beauty, donde podemos ver la belleza que Dios creó, but we can see the truth of Scripture, sino también la veracidad de la Biblia, especially in the events of Noah's flood. especialmente los eventos relacionados con el diluvio de Noé. Thank you. Muchas gracias.